The views expressed by our guests in the following video are solely the opinions of our guests and do not necessarily reflect the views and or opinions of the Ola 7 podcast show. Viewer discretion is advised. Hello guys, my name is DJ Ola 7 and welcome to the Chief Maja on your number one podcast show in the land, the trending stories. This is my favorite segment. Trust me. And of course, I'm not alone. I'm with my co-host. Yeah, the good vibe. And good vibes all the time. And thank you very much for tuning in today. And as usual, I always remind you, don't forget to subscribe to our YouTube channel, as well as getting on Facebook, sharing this live to your family, to your friends, to ex-boyfriends. Everybody has to know that the baddest team, Podcast Enyika. Podcast no going. Top matter zese. But how was your weekend though? No, it was okay. My weekend was okay. And yeah, it was just, I think, a busy one. Really? It was. Yeah. What was I doing over the weekend? Oh, it's fine. What was happening? Yeah, what was happening? Copy. Now I'm curious. I want to know. I was within. Oh. Yeah, good vibes. Hey. As usual. Yeah. But anyways, good to see you, Yaya, and you're glowing. Thank you. I've been seeing some comments, people saying, oh, Yaya, looking good. Looks like you now have my crush Akawanda, Yeah. Yeah. You never know. Do you really want to figure out upo or it's just, it can happen. Remember, I'm not married. But but I'm not she. Oh, I don't understand. Now you see, I don't know. Thank you very much for all the comments. I love them. I always see them coming up, and I always get my nice makeup from Winnie, the makeup artist. Big shout out to Winnie. And I'm always dressing the closet. I like that. I'm always looking good. Guys, I want you to go and support Yaya Good Vibes, Yaya Closet, and nice stuff. To dress. I don't know baby rago or Nino ago, sister Niago, madam, whatever. Exactly. Yeah, just get in touch with the Yaya. Don't hesitate, guys. Let's support one another. Last time you talked about it, Madzmai should support one another. We're talking about this on this podcast last time. Yes, so definitely. now I'm just encouraging Madzmai out there to say go and support Yaya, guys. Yes, you should come Please and support us, please. But over the weekend, even in South Africa was on another level. South that Africa, especially KZN, KwaZulu-Natal, it was something else. These are the effects of climate change. In as much as Van Vazinji was so ready for this discussion or this debate, but it's real. I think climate change is real. That is true. Now we are seeing South Africa snowing like that. Exactly. I was surprised. I know in South Africa it gets cold. I've been to SA when it's very cold. Yeah. I'm not gonna go to Chando. But yes, true. This time, it also is snow shy. But people in South Africa are not serious. So I'm going to Gazira snowman. But anyway, I got on Zakarenga Muroi. Like a man who's naked, a naked man. Yeah. Something like that. Then are you snow? Then I just imagine the picture. Then someone was just like, I was like, Khochi. I get what you mean. Okay. I'm like, okay. But the most awkward thing was that it was a man doing that. Oh, wow. So I was like, what is he doing? But also remember South Africa, they're very flexible to everything, you understand? So for them, it's a good joke. Everything is going quite well. But it's just crazy. I was just like, no, this is weird. Honestly, it was just September, but especially it's been October, but even here in Zim, we could get them ups and downs. Sometimes it's hot. Yeah, but I heard someone saying, the weather wasn't that good. It was a bit cold. Actually, on Monday,
they were Sunday and Monday they were saying it was extremely cold in Bulawayo. Yeah, so I think it might affect KwaZulu-Natal. To go extend all the way even to in Harare, you see on Tuesday, yesterday, exactly. And so, but even I wanted to say something. Roads in South Africa. Yes. If you notice, yeah, I think it's been a bad situation. If I'm not mistaken, I've seen a public JT. There's one death. Yes, actually. Yeah, that's a true one. And animals as well. Yeah. Then I saw my trucks, my motorists, my jinjonga vari stranded, snow even in road. Remember my tires Africa, most of my tires are asking for snow weather. Exactly. Right? Then I saw someone with a Fortuner and this other car, I can't remember. I saw these guys dragging racing. I'm like, guys, these are not the tires, these tires are not made for this. Exactly. But why is on the helicopter? Oh. People were stranded. Ish. Because you know what, one thing I know is Africa we're generally not ready for snow. And be it to anything or my emergency, exactly. And people don't know that snow is fun when you see it on pictures, but ask those in the UK, they will tell you. You're stuck somewhere. So I think people, you see, imagine toilet. The first thing when I saw those cars lining up, I don't know plastic. I don't know plastic. I'm just saying. Plastic. I was not expecting that, but do you keep that? These are survival tactics. But after that, would you keep that stuff in your car? Oh, plastic. Ah, come on. Honest, all of it pizza because it's better with plastic, but it's direct. And also imagine. Okay, don't put on a plastic remote. Right. I don't know that made a pass. Unotongo risk. Or a permit of voices. But yeah, you sound like you've done it before. You sound like a couple of experience, man. I did never plan just to think of it. But the weather is truly becoming a wildcard for the continent, like we're talking about. Zimbabwe, the weather is expected to remain variable in the coming days. Here's what to expect. Expect cooler temperatures across most regions, with some areas experiencing slightly lower than average temperatures. Daytime highs will range between 18 degrees Celsius to 25 degrees Celsius, while nighttime temperatures could drop around 10 degrees Celsius. 10 is not a joke. You need 2 blankets or more, and then the other one with eyes. A blanket with eyes. Not so sure about the bachelors. I don't know about those who are not married. Those single. Gumbezi Rema Zizo straight away. Really? Yeah, Gumbezi Rema Zizo. Well, it's fine. But scattered showers are forecasted, particularly in the eastern highlands and parts of central regions. So, guys, please make sure you're keeping warm. Gumbezi Rema Zizo over my blankets. Yeah, in the days I say no need to madam. My days we give run. Sure. Gadzranya then you sorry so that panopita kachando unongoriji. Unongori sorted. Because kwanze kurara girlfriend overnight. Unoita number kwenyu saka. Azote number kwenyu. Mazuva aya. Imi na madam ndo mazuva kuirana mazuva anotera takudza. Taura zvakanaka kumba? Boys zangu. Nguva chando is right. Trust me. Nguva chando aisi bo. Endo kana mama wale kuti vanezane munhu apa chando apa amene mwari akaseka I think matemperature ane kango correspond akazvinoita mungori true ndinongochingozwa kuti hatakufuga zviri but tiri kudzirwa hamwe magumbezi zvakutoda vanhu vanoita izvauri kutaura inini handikwanisi kurelata manje hanzi kune masweets emaindia but is it true though? Inini ndati handisi kuita handisati ndamboita saka ndati handirelate. But wakambodya here masweets emaindia? Ladies in the comment section, please come through. Did you guys try? I mean, did you ever try that? Hanzi mama sweets in India. I'm like, okay, so those Indians want to roll my sweets there. Sound of pieces of the runway. I would love to try one. No. I mean, my Indians though.
No, I'm just kidding. All right, but comment on make an okambo try my sweets umbochuza tipe feedback Madzimai. because weather is yakutoita kana itodzisa mwiri chokwadi inogona itori another way yekutaura paweather focus nguva weather where we are topana advice kuti ladies eat the sweets Don't go tsitsi, the warm thing will be warm thing Don't go tsitsi. Yeah. Madzimai zvinhu zvamunoita just to please a man. It's just too much. You guys, munoda kutotsvaga mapiritsi, munoda kutsvaga what do you call it? Iyo masweet atota nezvawaya. Ameno iri kunzi vhuka. Ameno iri kunzi chi? Vhuka. Azikweta inonzi azichiko. Mishonga yacho inoitarwa nezvayo. Just kuti uome your body up. Kuti miri wako unochidziya. Kuti upise miri. Hanzi wekuita sei. Kudzora. Zvichiringe. Something. Zvakawanda. Trying to please a man. Then this makeup, all this makeup. Trying to please a man. Inini makeup noda kuluka good. Noda kuchena. Inini wogeza kumesa taunotora wane makeup. But my question is, zvese zvatinoita izvi munombofila difference here. Be honest. Atinyanyofila difference. Antika, murikufira mahari honestly. Pari munhu unonzwa kuti uyu ari kutesta zvakasiyana here. Pakutesta. Let's say because maybe watonzwa warmth. That's a tricky question. But anyways, let me just try and answer this one. But I didn't want to answer this one. But I'm very curious. I'll try. I think women are different. Ooh. In as much as teachers like us say, So when you say different, would you say panano shat and yanonaka? No. Ava shate. In fact. But okay, pick shut up. But I think vanonaka zvakasiyana. All right. So pane anenge ane intensity yekunaka kudarika mumwe. I think it goes with intensity the anenge akasiyana. I think it comes katika package. And also like how equipped are you kubva kumba kwenyu. Kuna runyazo vaka equipped. When I mean equipped, I mean everything. Like you should come, full package. You know what I mean? So that whenever you do the thing, because kuna mwana kuti vakakubata yaya. Untari kumba ndiskwenda. Kumba kuchaya kuno. Never 10 degrees. I'm telling you. Huh? And men tend to hide behind that nigiri. Those guys who turn around quickly, like those 2 minutes guys, they say, you're too much, something like that. But and I will please that baby. You're too much because I got 2 minutes. But anyways, I'm just saying, Madzimai vagato siana. The point is, Madzimai said, I don't know you guys, say kwamuri, but I'm not speaking on behalf of everyone. But I know the women are different. The way you look, if I take someone here, we've got some producers behind the scenes. Unfortunately, people can't see them. If you put you here, Makato, you look different. Yeah. Makato Siana. Even if, okay, we say, let's put those things out there. Let's just parade them here. They look different. Yeah, they do look, but they're kind of the same. They do look different. How then same when they look different? No, they look different and they are very different. They are very different. So that's the thing. Oh, so we're different. Yeah, you are. We taste different. Yeah. All right, so we taste different. Women, we taste different. This is just I know. But anyways, guys, let me just move on from this one. But let's talk about the drama that happened at Paya on Saturday. Remember that issue between Selma and the organizers of the Oliver Mtukudzi International Festival of Arts. Yes. So the event was held per weekend ku Paya. Selmor Mtukudzi emotionally addressed the audience at the Oliver Mtukudzi International Festival of Arts, revealing her strained relationship with her stepmother, Daisy Mtukudzi. She shared that she had been banned, from performing at her father's Paya Arts Center for 7 good years. Selma expressed her deep pain and frustration on stage performing her father's song. Changu Chi, that's the name of the song, a performer. Okay. And reflecting on how the treatment she has endured, contrast with what she believes her father would have wanted for her and the arts center. So this is what she had to say. I got to something and I caught. I've always wanted to be on this stage. For 7 years, I've wanted to be on this stage. I do not know if the dead can hear what we say.
I would like to thank my father for building such a facility, but zvavaida zvisizo zviri kuitika nhasi. What he wanted, is not what is happening. She said on stage, ndo mashoko akataurwa na Selmor Mtukudzi. Kusvika rini muchindirwira? Ndosvika rini ndisingakwanise kuita semwana wekwa Mtukudzi? Those are Selmor Mtukudzi's words. So comments on social media, social media was divided after this. Yeah, that's true. Selma arikuyema. Some are saying amungazvinzwisisi kana usati wabofirwa. Fungisai also came through with something. Maybe you can just give us the statement. All right, let me just go through what she said. Let me start. She said, for these 4 specific sociological reasons, I would have chosen to apologize and shine. For example, I quote, "Mama, thank you for the opportunity. I am sorry. Close quote. And first, she went on to explain, number 1, the social exchange theory suggests that social interactions are based on exchange of resources, including emotional support, approval, and tangible benefits. In this context, apologizing can be seen as an investment in social capital where you are offering an apology, a resource, which is the apology, in anticipation of receiving a favor / a benefit in return. Number 2, power dynamics. By apologizing, you may be temporarily surrendering power to the other person, acknowledge their influence or control over the situation. This can create a sense of obligation or reciprocity, increasing the likelihood of them granting your wish. Third, impression management. Apologizing can be a strategic move to manage the other person's impression of you, showcasing your willingness to cooperate, compromise, and maintain social harmony. This can lead to increased social credibility and favorability. Number 4, rational choice theory. Apologizing can be seen as a calculated decision, weighing the potential benefits, gaining favor against the potential cost, loss of dignity, integrity, or self-respect. But I would have apologized even if I didn't mean it. I regret that I did not consider giving Mwewangu strategy. That is coming from Fungisai. That's deep and sounds like Fungisai munakadzidzira kana chikoro akafanira akadzidzira aijika mabhuku aisango vanhu vakakutokomenta anzi ayanyora but ndomutemba. You remember akambonyora futi last time tikati aiwa anorova plus munhu uya anoratidza kuti kusociology iarea yake anoziva sociology yakarova inoratidza kuti iarea yake but tichidzoka mashoko ataura I think analyzing my statements ake I think it is are we like a solution to the problem? Yes. Right now, people are just saying it's a problem. Pinpointing one another. Maybe it's Daisy. This thing. No, it's Selma. But at least on this one, I feel like Fungisai was offering a solution. A solution to not the just go bash one. So this solution. You apologize. Apologizing. Arikuti hausi kuapologize sometimes uchinyatsorevesa but ataura kuti sometimes uri kuapologize kuti upaiwe ne way forward. Exactly, situation ito ipere. I understand with this one. Unoziva pange panzi ukatadzirwa iwe kuti munhu andatadzira ari munhu anditadzira haasi kunzwisisa ndinotofanira kuti sorry. That is true. Uri kuitira izvo zvokuti asara chizoshandisa conscience yake kuti abati munhu atondi apologize. Sometimes we just sorry because later sorry kupedza nyaya. Kupedza nyaya. Kuti nyaya ipere. Exactly what Fungisai said. You know what, I'm sorry. Yeah, so I think back to this issue ya Selmor Mtukudzi, we don't want to judge. But I also think that since anga arwirwa nevanhu kuti aperforme kuti aende pa stage arwirwa nevanhu, it was good enough. I don't think it was now necessary for her to say these words on stage. Okay. Hence, akazova emotional. Because mashoko gatari scenario sezvairi. Mashoko akataura na Selma aya. Maybe dai akazomataura. Hatisi kuti dai akazomataura. No. Dai akazomataura after apedza performance yake. Over. Thank you so much, guys. The performer because of you guys. Makandirwira, this and that. Now, how would those, wakamurwira feel now auna kuzoperforma? That's true. You come on stage, you do one song or maybe half song, then you go.
those people will be just very, disappointed. Yeah. But after maybe the performance, statements had disgruntlement to say, no, guys, I'm not happy because of the treatment that I've been getting from this place. And I think generally I'll stick to the fungicide theory. The situation is bad enough. Yeah. When a situation yekuti chero ukataura, you understand? It's not solving a problem. Exactly. Sekaramba tichita unakudya usikuzoguta. Until when? Until wadya. You understand? So when it comes to the overall idea of apologizing, I think that was the only way out. Not True. out, maybe askutoda, but you're trying to maintain a situation. Now that people, you know what? But I think she feels that people are in her corner, Selma. But unevano mukona, I think she was supposed to do the, like what you're saying, the fungicide theory. Of people would support that. Yes. And azvidzime vanhu kufunga kuti who is wrong. Thank you. Vanhu vanozvionera zvinhu zvakanakira chinhu Let people see, yeah. vanhu vanozviona, because if you check the way comments were coming through, some were supporting Selma was never supported, what's not coming through, and the people coming in actually know, but Daisy has been there as well. She's the one who actually maybe took the late legend to certain heights. She's the one who managed this and this to happen when it comes to the late doctor's life. You understand? I remember interviewing Daisy Mtukudzi some time ago. She said, for Paya to be there, it was my idea. I contributed a lot to build that Paya. She said a lot of things about Paya. That's Daisy. Not to say Selma or any other Mtukudzi's child must not perform there or whatever. But I'm just saying the contribution. This is a fact. Exactly. Another fact is that Daisy Mtukudzi is Oliver Mtukudzi's wife. Now widow. Right? It's a fact, and it's not going to change. Whatever that's left in her name, Zazurima Mtukudzi, is now Daisy's, whatever, right? At the same time, another fact is that Selma Mtukudzi is Oliver Mtukudzi's daughter, dead or alive. Selma is Tuku's child. Yes. As far as Zvakachinja. Anofana kuva privilege, to also enjoy basa ra mudara wake or legacy ya mudara wake, whatever, right? However, this is not it can only be achieved through consensus between like Daisy's side and Selma's side. That is true. And also, I think Selma now I drop a sort of from what people are saying now. From the comments, so maybe she's still bitter from the treatment, what her mother went through, this and that, right? So people are saying a lot of stuff for here. Could you know? But Selma have any inherit grudge my parents and whatnot. Mwana yokupakare pai Selma anofana kuperforma kupakare pai. But now people are saying, when Tuku was alive, did Selma perform at Pakare Pai? How was the relationship between Selma and the late legend Oliver Mtukudzi? Yes, that is the point to consider as well. Yes, was the relationship going to be better? Nekuti Oliver Mtukudzi is now late. Now that was Daisy, or it was meant, or it was bound to be like that, to be worse. Now that anga ari like a conduit between Daisy and Oliver Mtukudzi and Selma Mtukudzi, which is Oliver Mtukudzi now, is no longer there. So zvimwe zvacho zvinooneka kuti pane tension yacho inonoka kupera, pari kungoda kunzwanana. Imwe inogona kutotadza kupera because sometimes pane imwe inoti yatinoita munhu yekuti tikubed reader situation, nekuti ndi step mother vane utsinye. Exactly. Kwata situation yekuti no munhu anogona tori futi step mother asina utsinye. Uyo uri mwana nekuti uri mwana we first marriage, you can't understand situation yekuti vabereki vakatadza kuirana. Exactly. You don't understand what happened that led to maybe baba kutora mumwe mukadzi or a bit kuzorora mumwe munhu. That does not concern you sometimes. True. Saka sometimes mwana owanika kuti hausi mai vangu. If mai vangu varipo dai vakahandle situation so that riff is actually coming through ipapapa. Kuti vese vakada gavagari pasi understand. I saw people saying maybe that is why she was not on the lineup in the first place. People were trying to avoid drama, this and that. You understand, I wouldn't say it was drama, but somehow it's also difficult to dispute this rambe. It wasn't drama really because Ana was performer
You see, So it was because emotional. Okay, it's like when you are angry, so like what matters is your reaction after. Ukauraya munhu wakatsamwa. I also blame the intro song. The song that they started with. They started playing Changu Jigo. Naibawe. Changu Jigo. You know this song already pachayo ukaitera iwewe une ma emotions or even uri in a situation you end up crying. You get emotional. You get emotional, that song. So I think maybe paifana gadzura song dzimwe dzaifana kuimba also pedzisira hake neipi iyoyo or expressa nyaya yake. So yeah, and I think generally this is a family issue like we talked about last time. Yes. They should sit down. They should understand each other. Samantha came on stage. Because you understand. Samantha came on stage, she performed the following day. And guess what? She performed Mururimi Kamwenje. To me, it was like now, okay, it's a reply now. It's a reply. Questions repeat. Rimi Kamwenje, Bisa Matanda, something like that. So if you listen to those songs and, they were performing nice, but when using common sense now, you can tell, okay, so this one is a reply to this one is a reply to that one. You understand? Because it's one nowadays, right? Yeah. So I think what really needs to be done is for them to sit down, besides the followers, besides us commenting, besides us talking on the podcast, they need to sit down. What is going to happen here as a family? My question is, what is going what is going to happen when Daisy is no longer there? You see now. It means if they can't fix it now, I think they should fix it now. Especially the siblings. You know what? One thing they should do, they do the biggest show in Zimbabwe. Yes. With everyone there. Yes, true that. They should sit down, talk through it. What garapas? Of course, we're not going to say certain things. Yeah. But 90% gashuvumiran. Daisy is like a mother to Selma. Yeah. Beat is what I'm And I never love it when people say stepmother, stepfather. Situation very true. Some people are mothers out there, but you understand? True. So you're not a mother because of Baba Rora, but because of your role in someone's life. Yeah, true that. You understand? So Gati Visepa step, no. But amai ndo varipo ndo amai Mtukudzi varipo iwo uri mwana so vakaita that understanding vochitira imwe shoka takaita so doubt ende chinenge chichitomhanyika zvotodaro ende chinonakidza vanhu vese vachimba. But I want to ask I want to find out from those guys, I mean from you guys, our viewers, what was Selmor Mtukudzi supposed to do? Anzi nevamwe the late Dr. Oliver Mtukudzi, ndo vaifana kuseva gadzisa zvinhu. Do you guys agree? I want to find out from you. Let us know. After getting into a second marriage, what should vana baba do to blend their family? I want to find out from you guys. So you can come through the comment section. Panoramba baba na mai vachipinda ndemwe wanano. Chii chinofanira kuitwa na baba such that vana vasara vachiwirirana pachavo. And also, are all mothers bad people, or that's just a cliche? I don't know. We want to find out from you guys. Maybe tamboti kando kwa muri mudariro kuti tipe itinzwe maonera muri kuita, but I think conclude this one. I believe that these guys should just find each other and sit down. It's a family. Guys, to be very honest, we are not saints. At least I'm saying this. Every family, including your family, you undoona iwewe ine zvinhu zvayo zvinotomuziya munhu anotokudaro zvekwatuku zvikatoenani pane zvekwenyu. But the way atinotaura zvekwaMtukudzi ndezvetange because zvinhu zviri pamusoro zviri pachena tiri kuzvoona, but maissues ekumba kwenyanga ngatori worse than that. So I just think kuti let's take this one as a lesson. Yes. And also to try and fix our own relationships at home with our siblings, with our families, using this one as a good example. Yeah, yes. True that. But also, do you remember Aaron Chaka, the guy who claims to be the late Oliver Mtukudzi's yes, son? I do. He's back again, claiming that he was denied entry at the gate from entering Paya in Norton over the weekend to attend the Oliver Mtukudzi International Festival for Arts. My question firstly is anga badare ndozoti akarambizwa badara ticket rake here kana kuti ko aigorambidzwa nemabouncer. Amen, ndozvanda kunziso kuti anga netike security yakamurambidza netike kana anga security kama nakabadana anongopinda whether uriyo kwaMtukudzi or uso kwaMtukudzi, because as far as I'm concerned saka tomboti anga sina ticket maybe apa mwakashanza chinini ndiri mwana wepano akati shamwa imbomireyo pamwe mabounce angazoda results slip DNA something like that, but but I don't think kuti ai ticket yake pakende chakaipa akasita DNA
Nikakaramba. Isa zvacho zvinenge zvichinetsa. Yeah. Zvinhu zvinenge zvichinetsa. And then also mubvunzo ndekuti nhasi kune vanhu that are watching right now. Nei vana vanenge vakabarwa kunze kwemarriage vachizoda kuuya mumhuri kana baba vashaika. Mubvunzo uyo. Like I want to know. Unoona panofa munhu uyu mwana wasekuru Peter vashaya ka. Hanzi avangaoneka girlfriend yavo iye kumabvuku. Ndiye mwana wavo ka. Saka atori number 3 ka verenga. Ukona akadiki ari main marriage. Ari pakati papo. Asi mukoma Peter vafa. Sekuru Peter vafa. Imwe nyaya inongoti I think it's clear. Yeah. Madzimai ndikakudzwa kuti ndine mwana kunzoko. Ndidira nemafuta. Ukandipisa. Kana kuti unodzoti handakupeka ndakwenda kumba kwedu. Madzimai anoramba because of saka murume anoziva kuti ini madhamu yangu ndikandeudzwa kuti kune mwana ka. Zvinonokangasa marriage yangu nemukadzi wangu. Anditika. Saka anongozoudza small house yacho kuti iwona iwe just keep it to yourself. Let's just keep it this between us. Kumba ukazvichaenda ini mwana chete njenge chichengeta. Because kumba uko mayari kuma 1. So zvinopa kuti nyaya dzisasvike. Saka dzinotomirira baba vatofe. Musi wanofa anongonzi akopa pana baba dzingwe munhu ka. Panongonzi tatawewo nemwana wenyu. Ine ndeve ikoko zveshuwa. Kopesa pasa yanga asingawe because baba wacho kavaika kuti kunoku zvinobvondoka nechi. But zvinhu zvinenge zviriko. But madzimai akaratidza ka tolerance vana vanowawana. But at the same time akaratidza kuti tolerance. Sika kutolerate munofarisa. Vakashow the tolerance. Unoona 10 vakuya. Panoyana 10. Baby. Yapo ndiye umwe wacho. Baby which 4. Sorry this last time 5. Ndopano nyaya dzacho. But ukabvunza varume vese apato ne 1 or 2 mafesa kana hama dzake dzedzo zoti kune chi? So in I think tikadata statistics maybe 3 in 10 men vane musango vari marriage. 3 in 10 men. Maybe and kana 3 in 5. I think you're wrong. I think 6 in 10. 6 in 10. Yeah. Most likely vatone mwana musango. Asikatozikanwa. Ene mazaro manje kwane ma professional small house ka. Yekuti anenge achichengetwa achitoitwa zvese. Saka there's no need yekuti ataure zvake. I need recovered. Zvese kuda zviri correct. Achitoita life yake iri smooth. Everything catered for. Achitozodhidha vanoya kana maskati uchichichi. Ana pressure. Ana stress. Saka zvokuzodza maiguru ratongo drama. But also still just closing up at the festival yekwana Mtukudzi. Samantha Mtukudzi, the former wife of footballer Tinashe Ngomasha, also performed at the event. Some of the comments are askuna zogona aigona angori backing vocalist. Some are actually saying she's better than Selmor. So you see now people already comparing the family because Panica Bridge. So one comparison, but I think I feel like one of us ngorowa wese. Andika. Erikuita one band Black Spirits. Ndo zvataura kuti kada was Black Spirit inga. But chitongoto ake Selmor ane band rake totally different even from baba vachiripo. Like I said the Black Spirits because you know. But vanofana kuzongotita ka small. Exactly as a team. Ngoti nga ovhori ma tickets tovataenda tovatanakizwa. Kana Mtukudzi anofana kana Mari Gardens kana muGlamiso tochi jump ma speaker. Naso all night. Okay guys, and in other news. And it's surprising. A 29-year-old fake doctor, Taurai Prosper Vanuvaone, who was arrested last week. He was operating undetected at Mpilo Hospital in Bulawayo for 2 years. Imagine 2 good years. Yeah. He was, he posed as a medical officer treating patients and charging fees, until his rise was, exposed when he demanded payment from a patient. What? From a patient. I don't charge. But ndisanamboenda kumberi munyaya yake. Senemu yake yega chachaika. Ila tingoona. Vanhu vaone. Inonzi vanhu vaone. Taona zveshuwa kuti iwewe umaitira yanda pashaya kuti ko. Fake doctor, but okay. Tomboisa nyaya iyi paside yesu kuti fake wake. Ko iyo hospital haina here kunyatso even ma auditors, even evaluation, you gonna washandi mabasa aone. And I actually don't understand on this issue. It's not the first time I actually knows it. Yeah. I've had people talking with Ninganga fake doctor, kwani fake doctor. Exactly. Even in South Africa, that famous TikToker Kambonitsa, Vaishta doctor. And apparently you'd pause in hospitals, I say you don't have a lot of questions. Yeah. Even in America, I've heard stories whereby someone's operating for 30 years and later found out that I qualified for this job, I see doctor. But and this vanori
unoita sei unonoapply job anenge apinda sei pabasa ndomubvunzo wekutanga apinda sei akarekitorani ko kuhr marekodzi ake ariko here ekuti ndiani or maybe if they forge ko kana vanhu vakabaya majekiseni vakatofa futi you know that was my first achipa wrong treatment because he's not a professional, he's not a qualified doctor. Ndine shamwari yangu nyeye ndogara ndichiudza vanhu vanhu vanondiseka I have my friend akamboenda kuna kuZimbabwe kuno akarwara vaenda kuchipatara zvikanzi une cancer ndokuudza cancer saka takutoita mapreparations ecancer but treatment yake like haisi kubvumirana ikuti iye akutange tikati pamwe treatment yakutadza kuramba she moved to another country abva anotestwa una cancer satisi kuona chi cancer hatisi kutoona cancer mauri pawakatorwara paika I think wakatongoita kafezi ke something chavakatsanangura chisinei cancer yese iyoyo apa munhu aenda kukimo munhu aenda kukimo akatomboita masessions ekimo akutoafecta iwewe wozonoti pamwe wokutorwara negumbo kana chiguru kana katuruturu so zvinhu zvinoda kutekwa very serious because if tikatarisa marecords ataurai uyu tikada kutarisa maybe vanhu vakafa within that period of time when he was employed vachifa muhospital iyari doctor in charge you'll be surprised wakawandisa negligence chaiyo apapa ainenge itori murder dzakaita culpable homicide because haungaite a doctor but pada kusungwa vanhu vacho vese from the HR kuti akapinda sei pabasa uri kuona pane mabasa atinobvuma kuti itai zvefeja apa heads but doctor idi heads will roll. Last week we talked about someone faking graduation. You know, how can one be, a fake doctor, papa pachipatara pese as big as Mpilo hospital? Just a question. What if they find out that pavanhu vese vaitreata hapana akafa apparently my treatment say asaitika there's good recovery? Wangampinze basa tichichandako teta kuita sei angaende kuchikoro toteta kuzongomuendesa kuchikoro ngaende kuchikoro unoita qualified wozodzoka kubasa because zvimwe zvinenge zviri calling but record rako ringatoshata pane pakatoipa but ukazobuda uchinzwana ese vaipora but akatama neupenyu hwanhu that is gamble hey talking of nyaya dzemadoctors idzi yaya there is another doctor locally muharare ari kunziye anochandira kupsychiatric kwevanhu vane mental health mental issues this guy ari kunzi ari kuti ari kubata kachitoita bonde nevanhu varikwarwara serious it's been trending on I saw it on Twitter, I saw it on one of the papers akunzi ari kutobata vanhu akutoita zvebonde nevarwere venjere ina ndizoti waendesa mukadzi wakabatwa nemamhepo aenda kupatara uko unodliwa ikoko unoti chiwiwa panapa munhu akutodyiwa but you know what people do the weird stuff. That's rape, right? It's rape. It's rape. I've heard also mukadzi wanda mukadzi wanda murume I forgot kunzoka ainza airara nezvituna basa rake ranga rirere kushanda mumog achigezesa hanza airara nezvituna so I don't know how that happened kuti akaita nhumbu not sure kuti munhu paakafa murume akafa uyu akasara neurume maari here aita nhumbu yechituna ndomabatiro aanzi akaitwa handomabatira abatwa mhosva yandi she was pregnant that time then judge vangoti you know what because aita hana murume ngatitestei kuti uchi mwana one then apparently they took DNA from macorpse anga ari kumochari koko abva vamecha neuye mwana akaonekwa wani chituna ndochanchichodzi mwana very weird very weird it can be true. Search that story. I read the story and I was so fascinated in my mind. How? But guys, is that possible? But I do understand some cultures do that. Yeah, even in Chipinge there's an area yekuti kana murume afa mukadzi anotozipinda pai nechituna even kana madhamu wakrara futi murume anotonzi pinda kuti sei. But how? For murume, for mukadzi, I understand it's already like this, it's exactly. For murume, chino you say. Right. That's a very good question. Inoitika when the husband afa akatsamwa probably mainyimana kumba. So kana mainyimana mumba zvinoitika mandizo kuti comrade avarare. Yeah, akafa. Yes. That I've seen with my two eyes.
Ola. Now I'm telling you that I've seen with my 2 eyes. Saka tichimana kuti chinofa chakadai. Handidi chichi kutonorwa nasi ndiri nasi zvazodai. Saka ukarara naye chinoto. Yes, that's the only way. Amaipinda. Guys, vanoziya Shona. Am I lying? Vanoziya Shona. Really? Yekuti mukadzi kana murume wake afa, mukadzi aimbonge achiramba kufara nemumwe wake kana achimunyima quality time. Am I lying, guys? Ndiri kutokudza nyaya yekuti unotowana mukana wekuti unotopinzwa mudheni onzi vharira nai. Chekai. Komrada sizo? Wazoronza. Namachikira ndoita ola. Inenge yakunzi rest in peace. Yeah, in peace, man. Now in peace. Ababa yangu achita rest in war chachayo. Wandivhurira hombe. But I'm telling you. Rest in peace. But it happens. Rest in peace. It happens. But it's scary. Then andonozama nyaya dzechiwandu dziri serious. Yekuigone gonzo kwamboinzo. Akuiga gonzo ndoise. Inikuchigiri. Kana nechiguri. Why? Ini ndakagara ndakaisirwe yechiguri. Unenge usina mwana. Saka unongwanzi zviite sei? Wanoka kutamba naye. Usazodzokere vanhu ka. Uida kunochaya vanhu vasara kumba kwanditi. Saka ufanza aiwa mupe neguri rake aite sei? Naende. Nechiguri nofanza ngaenda. So it's Shona, it's culture, it's really more. Yeah, it's tradition. Yekurani munhu akafa personally I wouldn't. Zvinotoitika mudzi. Wamwanototukira unzi aish endako zoro rako aish please atisitaka kudaro chichi inokakutukira ikandokaziva even panonzi boxer nakubuda mumba zvese zvinozvoita aiwa asharegedzai chichichi sererai shungu dzenyu yechino nandisingazivi iwe munhu vanhu vatema ka takasiyana mafeedu nangu vanhu vese guys. I have to tell you this. Takasiyana. Even when mutema kanza hapa you start seeing munhu achifuta so akufuta kana box inokwanisa kutsemuka zonda neshungu handiti shungu kwete munhu atomboita zvekutombofuta izvozvo handiti normal wantu igwa bobo saka totaura kuti zvitoriko zvese zviriko inini I have a relative anogara chizona mama wangu airamba achibuda musodzi achisekerera avaka vaivhara but she was too small musodzi chibuda achinzafa neshungu andosvika makwa achingobleeda achongobleeda but you're not supposed to bleed unofana kuzwa makotoni nayo ini mumwe ndakanzwa hanzi mumvuri wanga umira mumvuri mumba tikutaura zvinhu zvinoitika yaya kana zvinhu zvakanyatsoita sei zvakabhenda zvisina kumira musha masahwira anozotukira iwe shasanesu handiti ovana mumvuri mvuri wakutodzika wangodisapia saka munhu anenge achiripo rimwe yachi mweya munhu hauende zvokumhanya ka flash ndinenge akaita mambara but mweya munhu hauende zvokumhanya especially vanhu vatema guys because of our culture tine zvakawanda namabackgrounds edu guys honestly speaking haana kumira bo ende izvo zvinofana kutozinzwisa kuti ndo zvatiri sevanhu vatema ndosokuti kuti munhu mutema nhasi ndikakuuraya weyayo unomuka ngozi asi tikauraya muvheti izvezvizvi anomuka achita kudei hapana takatosiyana hapana totally different. But anyways, guys, tangoti tipa tauro. But anyways, we want to say big shout out to our sponsors, our partners, DSTV Zimbabwe. Don't forget to go and like their page on all social media platforms. Yes. DSTV Zimbabwe. Istrungoti usasarire hashtag munhu wese ku DSTV. So mazuva apera last week takataura nyaya dzeziwa the channel 166 and Star Live channel 167. So I want to find out from you guys in the comment section which one is your favorite program from DSTV on DSTV. DSTV unaona channel ipi aje wewe? Mine I always say CNN. Really? The way to go. 401, yeah, that's my channel. ID. Me investigative discovery. Right? In mazira ndoita zve homicide. But I want to try the no, wrestling is not for me. It's for the kids. I know wrestling. Yeah, right. But ndofara ikoko news Bora. But I want to try. But anyway, my China KI something. KIX. Yeah, so, I want to try. It's actually nice. Don't go this not so good. There are movies and action in kung fu. I want to try. But try for investigative discovery. Right. It's even the you hear stories you've never thought you'd imagine in this world. Then go one of our muka. National Geographic. She loves them. Right? I know. Lifestyle yemuka so mating, living, eating, everything. What mating? Why am I mating? Wakambona nyoka zita mating. Zinzakarumana. Wakambona nyoka zita mating. Yeah, gutsirane kakambona. Don't ask me how I found out nyoka dzinodara. Okay, but so later nyoka man like no dzinonzimonerana so dzichitanga dziri kusunga so right. So my private parts enyoka right andichona nyoka aufusati wambona vari private exactly anobuda so like anozongobuda yeah ndichekuzasi anobuda so kumuswe
connected. Abadzakamonana. Don't ask me why I know this, please. No, but Mukadzi. Don't ask why. Apana singade. There's this one. Quell. No, not that one. Can I sort of Bira. Jimbira. Kakaita se. Mukatika chiko my guys. Kanochengetwa pamba here. Some they do. Can roa fast vakadona negotsi. Oh, itsuro futhi. Ndoba unonzukuro wetsuro. Tsuro does that, but that one, guys, come, please come rescue me in the comment section. Ndufunga zara, but you know, ndingoseka on my trash. But ngarakasika seka zvinizvi kuti. Amunesanoda. Kuzotona negotsi. Excitement. Pane kanova katofa. Yeah. Pane kakamuka kotukati. Kana kanyanya. Aitori sequence yacho. Zvakanaka uchingopedza wakatongerwa life in jail yo. Bozi kuti uchingopadza kupara mhosa iyoyo obva wangotongwa nayo kawana. Chikurubi maximum ipapo. But anyways, Apostle Joseph Guti has assumed the leadership of ZAOGA Forward in Faith Ministries after being ordained as the presiding bishop on Sunday. Grandson to the late Archbishop Ezekiel Guti. You know, the new ZAOGA leader was ordained at the Africa Multinational for Christ College, AMFCC, in Glenview, Harare. It's an event attended by hundreds of congregants and religious leaders from across the globe. The appointment of Apostle Joseph Guti comes 14 months after the death of the national hero and the ministry's founder, Archbishop Ezekiel Guti. So I say congratulations to Apostle Guti. Congratulations. And you know, ZAOGA has grown into a global faith movement. So it will be interesting to see how Apostle Joseph Guti, you know, continues to expanding the ministry's influence across nations. Yeah, that's a legacy worldwide, and everyone knows. But I think it's one of those churches you certainly must split, right? Yeah. I've never heard much. Yeah. Unless maybe onto my internal, but I think it's nothing. But split serious but it seems this is planned. In order. Both my founders or my leaders. Vanenge vakutola kuti indatopinda panyanga. Epana anenge akatovhura ziso. Aitoda. Achitoona kuti uyu akaenda saka ndepambuka. Chechi inoda kuigare. Chechi ine mari. Ayo chechi ine mari. Isisi. Chechi is a business. Ai business ishi. Ndosaka richizokwadzisa. Ndosaka kana uchizodaka. Munhu anoda kupinda kuti nekuurayana. Vanozviita. Unoshamiswa kuti kwana uri kurayana nyaya dzamwari. Chechi chete. Vatenderi vane mari. So that was a good example. But moving on, Dr. Mishek Ruwende, he has quite a following on X and posts use helpful health tips, comes through with an advice for all those who are sexually active. And Ola, this is what this is what the good actor said. I quote, HIV prevention chain. See where you fit in. So it goes like, if you can't abstain, then test your partner for HIV. If your partner is positive or you are at risk of a long-time HIV exposure, then use pre-exposure prophylaxis, that is PrEP, and that can be a daily pill. 2 monthly injection, monthly vaginal ring. I don't know about the ring, hey? I'm surprised though. If you can't use, then use condoms. If condom breaks, then use the 28-day post-exposure prophylaxis, that is the PEP, within 72 hours. If you fail, then test yourself in 3 months. If positive, then take the 1 pill a day lifetime medication, and within 1 to 6 months, the HIV virus will be so low that you can't transmit to your sexual partner or a baby and yourself. You live normal. Healthy, fulfilling life. If you delay or don't take the medication, then you contribute to the said statistics of HIV-related premature death. See where you fit in. See where you fit in. Yeah. Saka munhu esaripo ipapa. Tabatanidzwa tese ipapa. Apana panozoto apa. Pane vaya kutanza ratsemuka. Ayo. I want 72 hours wakanotora chi? Pepi yako. So pasika mazano akawanda ekuti vanhu vasazocontract HIV. Yes. Pasika mazano akawandisa
I don't know. What's your take on this? Yeah. Honestly, I think it's a good conversation that a lot of people don't want to have. Like, for instance, asking your partner to be tasted. Yeah. Do you know it's a simple thing that happens with young people, especially that are sexually active. Yeah. And with this generation, a lot of young people are sexually active. Yeah, true. So, panguva dzebonde dzachizava kuti vanoziva vasingazive. Do you know kuti mukomana namusikana akakuti ngatishandise condom? Do you know it comes out as chi? Auskundi trust. Yeah, my trust issues. Sometimes not even the case. Sometimes not even the case. When someone's asking you to use a condom, it means they care about your health. True that. They care about you. They understand you. They don't know where you are. They don't even trust themselves as well. That's why pachinzi condom. Condom as kushorwa. Ukanemunhu let's use a condom akutarisana kukushora. Yeah. Maybe atonzi wotsitsi kuti andingazokupewo. Plus watombopiwa. You understand? Plus watombodya. So sometimes I think it's a conversation that young people don't want to have. And nowadays it's so sad that HIV is prevalent whenever we should. Yes, true. But the age group in my university no high rate HIV. But my university Diddy. I think advice him pinda kumava. Andi vanogara vese rokukanganwa. Hanzi kune mamarriage university chipera moenda kumba kwenyaza kwakaza kwake but yeah. Ukuti mwana ari kuchikoroka anotogara nemwe munhu tingade kuziramba yedu but ndo zviri kuitika. I think ndo zvofanira kuapply izvi zvinona prep pep ona achitora maadvice ari kutaura panapa even nyaya dzemacondom kwakamboita time yemacondom emadzimai I think they're there but vakadzi I think they're not comfortable using them. I'm sure you applied them. Is it I used to know but this is 4 hours before 12 or 4 hours before indulgence. I'm not sure about that one. Unoripfeka kuti rinatsogare pacervix yako saka unongosingade manje izvozvo so unombomira and then paanozoya achisa it's comfortable, it's good, then ozoriburitsa. But also I think having conversation about it is fine, but also there are people that have really contracted the virus that are living the virus, that were born with the virus, or maybe got them. It's okay. It doesn't mean anything changes. You don't change your name, your surname, your blood still flows. Plus life, guys, I mean it just because wabatwa positive. Life kuna nandotoziva wakararama ma years. You know, and some wachitorarama ma years vakabatwa kudhara and vanotora mishonga yavo sezvinotaurwa nemachiremba vazonokwa nepure one day. Exactly. Ungozoti watobo kudhara pemainzi akawanda achichizvo zvirango one eating healthy. Prophet Melontic Orasi, he posted something yesterday. He said kwakuya permanent HIV cure for HIV. vakati asati kuti chiita upombwe haipa pakashata inini ndirini prophet ndaigona withholda information vanhu vachavadzuriki vakomana ukatanga mahwane kaisati yako titi ndinongoakomana permanent paichanzi nga yakudambura vanhu vari safe ka but still vakomana ticharohwa vanhu vachadlanana aiwa tichawandira kumagonoria syphilis genital watsuko but irege kunzi hai list STI but just be safe out there, and if you already have the virus, play it safe. Exactly. No sex before marriage. Yeah, that is a good way. No sex before marriage. After marriage, stick to one partner. Faithful partner. And if you already have the virus, it's not the end of the world. A lot of people have it. They don't just openly talk about it. And some people are so good enough. It becomes non-transmittable. You can actually be having a relationship with someone who's HIV negative. Very true. But still, apana chiri kutransmitika because waita zvinhu zvinodiwa. And guys, taura nepartner yako. Just go do some regular checks, you know, after every 3 months, just go get tested. Just go get tested. You never know, you know. And also, in short, maybe Dr. Wade is basically saying, if you can't wrap it up, you know, there is still backup. And if that fails, don't wait for a plot twist. And there's a pill for that too. Yes, exactly. So, Queen V, a Bentley Binti Aga. In the Damson. Yes. It's powered by a 4-liter twin turbo V8 engine, pushing out 540 horsepower. Yes. And close to about 700 millimeter of torque.
Unozoziva Queen V. Queen V anovhura large. Unozoti people don't know Queen V. Unozawa vanofana muzira kupi. Yeah. Chibaba baba na Queen V. Exactly. That song she did with Soldier Love. I know the husband. Really? I know the husband. Wow. He's a prominent businessman. Really? Funny how people don't know that. So I the information. I do. I will let you know one of the days. But the husband owns a very big motor company in Zimbabwe. Yes, I think I know it. You know it? In my mind. Okay, great. So you know. I don't know. This is comment section in Kukwara. He owns a motor company in Zimbabwe. Yes, you know that that car we're talking about is worth, I think, close to 250,000, 250,000. That's a lot of money. That's a lot of money. Depending maybe on the year or whatever, but that car is expensive. Very. That's why I can also sort of white. It's very expensive. And usually, you know, Queen V lives, she lives like a low-key life, soft but low-key, soft but humble, like soft and reserved. So, unoona nemapost avo kuti izvazvisi zvezera redu, but awaone vachibuda izvazvisi zvezera redu, but mega munongozvifila. So I think this is because of the husband. Maybe. Yeah, so, you know, but maybe madam, she's also a big, noise. Lay low, madam. I recently saw a post about this. Chop my money. I think, I don't know, I know Anzi no fana kunze Erms, but it's toti hymns. She was invited ikoko with a card rakatonyorwa stera, and sometimes they do invite you if you're like a big client. Oh yeah. And it's an expensive brand. So no days or kind of the client could kind of release maybe a product, they want to view a product, you know, she clients. So she goes there. It's to look at so continue pa European market pa China pa takanotora ma duplicates takapfeka takaenda. Is it Shane? You know Shane. Shane. Ikunetsa mazwane. Marana. But atchauda Shane. Asimwe nyaya yatifara zobata mwe musika guys. Marana tikwadza marari. Ndika? Zvanokuratidza pa picture ka. Nezvaanokupa ka. Dai. Last time wakambo order marana ka. Wakambo order chino wati ndo chaicho. Wakamona suit ikutange ka stretch material. Suit baba. Imwe yakangibururuka. Kuti kuingwana suit yacho zvanzaiwa ndo yanga iriko. But the price inofana ngokuti so something. Kuti mawani. Marana akanakira kuti anenzi price friendly budgets ira. Unongona kaembeke $2, $3, $4. What do you expect? This was ndikoko. Ka $5. Ndikoko. Aukana $20 marana unopika pika. Inangu ndikato prefer kuenda kubheru. And I think we need to go back to the culture where we used to buy our clothes in reputable shops and good quality material sometimes. Yeah, sure. But pane pamwe kuti udaenda event yekuti haisikuda izvozvo. Ende kwayo kwaunozosangana kuma women chichi. Munenge muri 20 neka outfit one. Makafanana kadresa ka uniform baba wakamboti uchikwira kombi uchikwira so uda unogara backseat ona munhu akapfeka same outfit yonguti nai mwari wangu unongadzika unobvisa ndidzikisei mwari apa maybe anobva kastylewo zviri nani kudarika iwe mwari wangu mpenyu ipapo chete hatida kuti mungotibatsirawo guys marana I think ingorana yako zviri original. Aiwa original kwanise zvinani. It's a duplicated man. Original ra drum. Already duplicate iri nani. Yeah, pane boss ukaenda China. Pane chip ne good. Sky unosvika good. But yes, the Zimbabwe grade 7 students are currently taking the ZIMSEC Zimbabwe School Examination Council exams, which begin on Monday. My brother's grade 7, by the way. Oh. I have a little brother called Jayden. Oh, nice. Yes. So all the best to all the grade 7 students. A key feature of the grade 7 exams is COLOR, that is continuous assessment learning activities. I am a COLOR. Yeah. It involves students completing various assessments throughout the year, contributing 30% to their final exam grade, with the remaining 70% coming from the ZIMSEC final exams. So firstly, good luck to the grade 7s. Good luck to everybody. But and this was that grade 7s, don't worry, after ZIMSEC and COLOR officially exam ninjas. So let's give a shout out to the kids that are juggling colors and exam. They deserve a break after this. True. I want to makala. You are going to ZJC for it. Form 2. Form 2. Just saying. No, but makala I think
aneka kuwanza basa kumba andika fanike pane time ndembofona na mama kuti mwana ari kuti inesikatozive ino mama homework acho anozodhina kuti anenge asinganzwisisike kuti munhu kuri nozvirwazia ndina kuita makala ndofonerwa ndotangoenda paGoogle paipe ndikuti pamwe ngambonyora izvi timbonoti anomakirwa here amwari saka makala to okwanitinya kantovombozorodza vanhu ava mwari kuti ngaabviswe mwari kuti ngaangostika but asi vazhinji vari kumaopposa vazhinji vari kuma even ma-teachers some of the teachers varikutota interact now maybe tongodzokera zvataita kudhara zvibandi ngoti maunits ako 4 kanganga oenda kumberi tokontinya kumberi because makala ina handitomanzwisisa aiwa ari kuitwa kusvika futi ma-O level 11 andi makala aku O level yes aku secondary futi as well andika yeah they're doing that they are and you A level ka chapari aina asi kuinvesta ako makala inini ndaitozovha dai ndakanyora kuri kwane ma-assignment mukwane ma-assignment chikoro ndaigona mba takaita makala ka hapaishati adaitisa chikoro paigona kuzonazoti shatira generation yedu yakatogonikwa yakanoti hai inotisa chikoro isusu takati tiri ma-A level so tauda kunyora zvikanzi hanzi tachinjiro taita yadivinity zvikanzi hanzi takuita inonzi zim context vakomana so ndoipiyofunza kuti takurelata maprofesi emunyika nembaible apa ndiri kuziva embaible patakatanga kutsvaga maprofesi ndanani pana ari kunaisa gold here chii chikuitika vakapisa but anyways it's one of those things I think but tifanira kuti chinhu chinenge chatoya tongochiembrace because zvinenge zvatopa ground totongosimba nazvo tichienda but all the best to our grade 7 students rova yechikoro hapana pressure next time atoma form 1 so we are looking forward to the song Makhadzi and Voltz JT which will be on Makhadzi's album. So Makhadzi posted on him Facebook page on Friday. HTM. My people from Zimbabwe, guys, who's Voltz JT? Looking for him. It's urgent, please. Close cut. So then 2 days later, she posted a picture on her timeline. This time with JT, and this is what she said about him. I caught. Have you ever fell in love with someone's personality? Just someone who's quite calm and collected, but dangerous in studio. Voltz JT. Close cut. That's Makhadzi. So she said, my album is dropping on the 4th of October. Forever, featuring Voltz JT. So October 4, the banger from Voltz is coming. Makhadzi. We can't wait for this one. Paifana kupinda, Holiton. I remember. Really? Yeah, when I hosted Holiton some weeks back, he even said tini song irufana kuda na Makhadzi. Unfortunately, ndakazogona patopinda Voltz JT. I don't know what happened there. Holiton failed to go to South Africa for a video shoot. And then Makhadzi decided to look for Voltz. I saw Mr. Brown there, and I know for a fact that Mr. Brown is the link. Was Makhadzi? I mean, Mr. Brown is the producer and producer of Makhadzi. And Mr. Brown is a Zimbo as well. So he's been, around for quite some time. Do you Voltz because Holiton antazere something like that. Because to some extent. Because kana zvisiri zvekuti Holiton atadza. We should also expect a Holiton Makhadzi song. Yeah, that is true. But tichaona parelease album. No, I don't think it's coming now because now she introduced this one. Because I'm sure pawakazoposta kuti vachivhunza zvaVoltz paya pambatogadzirwa zvinhu zvatobikwa. Who knows? Maybe it's coming. We don't know. Yeah, you never know. Hey, and moving on, hanzi vanhurume kumasoka meno kuti muri kuita sevakadzi. Pane vana madzimai 2 vachienda vanetsa. Vanzi vanhurume havapinde denga. Vanoda kupinza denga. Ndo vari kupinza denga manamai yangu. Ende unozoti varume soka. Chitongoti it's fine. Okay, let me just play a clip. Mbichana yamai baba. Inini ndendri ndanja vatikatuma ndiana ngatiendera ndai unoda pfuma here kana kuti unoda chechi ini ndaiti zvangu chechi bodo kwete ndinoda pfuma mari pfuma nokuti bishop anonetsa amen mufundisi anonetsa vaprofita wesi vanoshupa vavhangeri wesi basa rokurera zvigaro vaparidzi wesi vanyori
ndo vakanyorwa pamateo kusakanga kuti ndo vakanyorwa namateo 23 verse 23 vane nhamo vanyori navafazi vateveri ndo vafarisi isu vateveri saka ndaisakudza kuti hangu ini ndinoda pfuma asi aiva pfuma yandaida pfuma yakuda mari nemabhazi aiwa ndaida pfuma yakapiwa Soromoni ndo yandaida nemhaka yei kudenga handikuzivi asi chandinoziva ndechekuti munhu anonzi murume kana kuti mhuka inonzi munhurume haiendi kudenga nemhaka yeiko handikuzivi asi haipindi akuda kwekuti Jesu achitanga kuzvarwa vanhu vakamhanya nemakuhwa munhurume akamhanya akanodzana Herudhe kwanzi kwazvarwa muponese uko Herudhe akabatwa neshungu Herudhe aiva munhu iko aiva murume zvadaro Herudhe akabatwa negodo panguva yakabatwa Jesu mugetsimani akatanga kwanga watungamira vanhurume varume panguva yekunyangwe nevadzidzi vaJesu vadzidzi vaJesu ndo vabhishopu ndo vaprofiti ndo vafundisi ndo maherodha ndo vanyori ndo vakaridzi ndo vadzidzi vaJesu asi vakaverevedza vakatiza vakasiya ari woga asi vaifunga kuti vangwana vagona kuti musiya ari woga asi haana kusiyiwa ari ega akaroverwa usiku hwese achirohwa Jesu vakamurova nyama yake ikadambuka avairova nhurumezve vachiti ngaaroverwa vaiva varumezve vachimuseka vaiva varume saka zvadaro saizvozvo vana Mariya vanova isusu manje tisu isusu takati muromurovereiko nokuti hura panguva yohura hwomunhukadzi wakarwadziwa kunzwa kuti pana pandakarwadziwa asi hura hwemurume hwakaramba uchirova nokuti hanzwisise chinonzi kuzvitakura zvadaro saizvozvo Jesu akuenda kunoroverwa kugorogota vakaenda naye vakamutakudza danda rairema asi vaiva nehofori dzevarume varume vakasimba vane misoro inorema ma25 kg vaivapo vane miri inorema ma150 kg asi havana kutendera kuti vatakure muchinjikwa kunze kwemurume umwe chete wekuafrica ainzi Simon wekurini asi kunyange nazvino panyika ino yatiri nenguva ino haasi kuwanikwa murume anonzi Simon wekurini haako nekadaro saizvozvo akanorera Jesu ivo vatachitaura vai vakasvunudzwa varume vaiva mapofu vaivai ndo vakaona chipikirisha mari wabhendesa chizure uise chimwe chitsva chiri point ndo vakamhanya kunotora chimwe chipikiri munhara vaiva vanhurume ava vakaisa chipikiri vakarovera mumwe akati matokangana chikwangwari chokuti ndiye mambo wavaJudha aiva munhurume akakaramata paradha kuti anorovera futi chipikiri hazvina kugumira ipapo Mwari akamuropafadza nokuti haana kudonha ari paradha nokuti Jehovha akada kutsamwa aidonha ari paradha asi nekuda kwekuti zvinhu zvevarume zvakaramba chienderera mberi vakabva vaita sei uyo akanga aroverwa padivi paka ndo paakati kokana zvavo chizviti mwana weMwari zviponese nesuwo tiponese akanga ari murume varume ndo mbavha dzanga dziri pamuchinjikwa dziye nokuti varume vanga vakanaka nepakaonekwa pane mbavha yechikadzi nechirume zvino pakaonekwa dziri mbavha mbiri varume vega voga kuda kuti varume denga rinonetsa kuti vapinde saka ndati havaendi ndichava paradhiso kuti akapinda nenyasha ndechipiko chiso chinenge chembavha kureva kuti akatonzi murume ane chiso chembavha ndianiko zvadaro saizvozvo hazvina kugumira ipapo ndopakauya mumwe akanga ane bwiro bwake akati inini ishe wanga haangafi rufu rwokurembera ndopaakati ndakunokumbira kumadzishe kumadzimambo vaiva varume vainokumbirwa kukumbirwa mutumbi wemuponisi kuda kunzi ivo vave vaponisi kupfuura munhu muponisi vakaenda Josefa waArimatiya akanotenderwa kuti atakure mutumbi waJehovha wake akanesa mubwiro make aiswa mubwiro make Josefa wati akatakura mutumbi akaenda nawo ega achiterwa nevanhukadzi varume vakanga vabaleka kana kuti vakanga vatiza panguva iyoyo asi zvadaro saizvozvo vakati vabwiro sabata yakukwana vasikana vakuda kupinda kuti vaone Ishe Jesu wavo vakanzi nekuda kwekuti nguva yesabata yakusvika chimhanya isabata chigere kupera muone mutumbi waKristu wenyu vakapinda vasikana vakabuda nekukasira vasikana vabuda vakazoti nezuva retatu vakadzokera kubwiro ndo vakadzokera zviva
vanhukadzi Eh. kuda kunoona kuti ishe wavo ari sei Amen. ndopa akanzwa izwi remutumwa richiti Munomutsvakireko munotsvakireko vapenyu kuvakafa Amen. panguva iyoyo vakanga varwadziwa vakadzi varume vakanga vari kumagirlfriend varume vakanga vari kumabhawa varume vakanga vari kumadhiri varume vakanga vari pakurangana kupatsanura chechi varume vakanga vari pakuita zvakaipa kuzvindege pakashata mai ava waitwa seiko vane vhangeri chikafu wanga wapiwa here, chikafu. autora vhangeri sezvari aiwa waikwataka varume kudai vasikuataka takatadzirei varikutaura vhangeri Tatadzei. hapana atako apa guys chokwadi she's bitter she's not aiwa ili ndo vhangeri rechokwadi manje but ana makuhwa vakadzi varume maiwe varume I think vakadzi ane makuhwa varume maiwe aiwa akadzi munonyema varume ndo zvamunoita matauro angaita madhava kava unopedzwa ndabatikana ende vativhura chokwadi vavhura hombe unozoti the reason why maybe eve chaiye akatozopedza akutaura nenyoka varume hakupa attention aiwa eve akatokutosiya kutobhitreya kutosiya fesu wake varume vakada kuignore so uri mumba uri mukadzi ushati nei murume uyu anowandida ndiye wangu iro bcause dai vanga vari tu vanhu vachigara vachipanana attention hande kana mukana wenyoka waiushaya but ingori nyaya yekuti vakadzi munyatsongogutsikana plus inyaya kuti vakadzi we are fighting for space but varume murudawo mutodawo zvinzvimbo nechinechinechi ndo pane problem chetemo kuti kudaro vakadzi this zvapamanje mukudoka kuti handi 50-50 muda kutoyo saka makutanga nekuti pisa nekuti bhasha aiwa pasi kupisana kutaura chokwadi vanhu vakautora jesu vakamurova varume hapana mukadzi wandikaona akanyorwa ipapo vakamisa pamuchinjiko varume ina handimuri kunyepa mbavha dzanga dziri pacross varume ende Pontius Pilate murume Herodi murume handisonzwisise pamwe pane mukadzi wandiri kujamba inega ndikobvunza rukoba guys do you guys agree with what Yaya is saying Yaya ari kuagreea namai avo imi kana muchibvumawo mundiudza but anyways moving on Yaya owning a car in Zimbabwe itori hustle that's true you know car number plates in Zimbabwe now cost up to $500 $1, 2, 3, 4, 5 green. Yeah. You know, for vehicles over 1.5 liter. Then also compared to just $11 in Botswana. You know, in Botswana, Manaba place, they cost $11. Imagine. Right? In Zimbabwe, it's $500. Yes. Then around, around $18 South Africa. What? $18. Botswana, $11. The difference in Zimbabwe, $500. Do you see the difference? So losing one number plate in Zimbabwe, it forces you to replace all. Oh my. Oh my. Then you're paying $500. But on a more serious note, guys, let's discuss about this. Do you think this is fair? No. $500 for number plates. When one white has wafana replace it. Why can't I just go and just get one? Yeah. You know, it is a fee. It is and why this expensive? $500. I wonder. 500. That's half of 1,000 for my plates. Just my plate. Are below 1.5? Just 1.5. Ikangota mota hombe chete. Watomuchakadaro. Saka now kuti ungoona wemotikari muZimbabwe ufana kuva nemari yakakwana. Mari inotenga because also remember license fees. Zimbabwean drivers, you know, face high term based fees ranging from $40 to $100 depending on vehicle mass. Adding to the financial burden of vehicle ownership, you know, insurance and ZBC license. Third party insurance is $35 to $45 per term. And the ZBC license adds another $30, you know, making it even more expensive to maintain a vehicle in Zimbabwe. So we're saying $30 ZBC, then $35 to $45 third party insurance. Then you got mutero wako anditika wakanobata chi mari yekuwanda pamutero. But guys, guys, honestly speaking, because urikubata mari yekuwanda. And you cannot get insurance usina ZBC license. The idea it's not mandatory. The idea of owning a car in the first place is just it's expensive. Wabhadhara duty waunza mota yacho wakunza maplates nka wabva kumaplates wakuti kubhadhara mutero uri kudhura. I think apada kujekeswa pane kakuda kudzikisa kunofanira kuita. I feel like number plates should be around $80 $70. Zaimbonzi production yacho iri kudhura chichimbonza but unobva ushati kuona kuti dzimwe nyika dziri kuita production yacho dziri kutora kopi maplates acho. I think vakaenda nonzwo kuti pamwe raw materials ari kuwanikwa. But vamwe maplates akasiyana nedzimwe nyika. Enda South Africa ita nge plastic sort of. Oh, maybe.
South Africa. Ne Botswana. You know what? Honestly, metal. No. Like in Mozambique and Zambia, it's like metal. Would rather go to the plastic if it's favorable. $18. Exactly, than $500 for my plate. If a plastic can take me down to $18, yes, please. Where are the parliamentarians, guys? Tigadzisire kuma parliament kumuti tauroka mute debate on this one so that we get reasonable. What about unemola 2? That's $1,000 for 2 vehicles. So guys, honestly speaking, could spend a mari like that, it's just too much. And also third part, yaruba dala mari zvinonzi mutero ka kuti upuwe mutero ne insurance unofana go inechi ZBC license. Kudhara it was not mandatory, I remember. Yes. Vanhu vaiwanzotiza kubhadhara ZBC license uchitiza. But now I'm sure unonzwa kutongobhadhara ipapo. But my question to you guys, our viewers, why is Zimbabwe's vehicle registration system so expensive, compared to our neighbors? Tell me, please, what are your thoughts on this one? I want to find out from you. Because this is just... production cost. Exactly. Yeah, and also not forgetting our sponsors, our partners. Many thanks to our partners at Voltz Logistics. Voltz Logistics is a customs clearing and shipping company, of repute, and we are present at all Zimbabwe's major ports of entry. We can, move your cargo from anywhere in the world right through to your doorstep. So this is no job. There's no big job. So we are geared for any assignment and fully operational 24/7, 365 days a year. So our services are road freight, sea freight, also air freight, rail freight, customs clearance. Pressure border. No, we do it for you, and also customs consultancy and general warehousing. So trust us to handle your cargo with care. Contact us today to learn more and get a quote. Per number ZEDU +263 242 743217. I'll repeat again. +263 242 743217. That's the number. Hayekufana ku World Bank or 0772 961 224. 772-961-224. You can also email us on info@worldbank.co.zw. World Bank Logistics. Let's move your world together. Oh yeah, so definitely use World Bank. Information. But moving on, Prophetess Dich has a word for all those varikutevera varume vachitadza kutsvaka Mwari. Saka all players video timbonzwa. Mashoko. Varutera varume? Ameno inandipo. Ipapo ndakatoti andipo ipapo ndakatoti. Mbota dzakutera. Zvekunamatira varume takazviramba ka last time by. Ameno varikutsvaga varume. Right, okay, let's see. Timbonzwa kuti. Vanoshungurudzika nenhau dzedzimba. Haachaenda kuchecha, vanoshungurudzika nenhau dzedzimba. Okay. Haachaenda kuchecha, achanamata nenyaya yemurume. Madzimai nhasi mbondinzwa imi. Penya nebhoti wemudzimai mbonzwa iwe. Imbosiyai nyaya dzekuteera varume mutevere Mwari imi. Maki yake mota unoita kunuhwidza uchitsvaga perfume yaRozi, usinganamate, usingatsvage Jehovha, usingataure shoko mumba mako, unosecha mota yemurume uchida kutsvaga mufakazi wekubata mukadzi ari kudananwa naye. Pachinzvimbo chekuti unamate unoita kushaya hope. Zvakafanana nepoto yemakoko esadza. Poto ikadamira goko ukaikokora uchangobva kubura sadza. Mai munoita masuru musoro ipi. Yes. Munopedza nguva mai muchikokora poto yakaomerera. Pari kudiwa mukadzi anongodira mvura ovhara oisa paspesingi oti zvichasotana ipa. Ini ndakumboita zvimwe kana poto yakuda kusukika ichazviita yega. Goko rinobva rega. Handitedze munhu, handinamate munhu. Kana kuda kutendeuka achaita yega. Unopedza nguva uchikokora goko repoto yakaomerera. Goko rinosotwa nemvura. Goko rinosotwa nemunamato. Varirai muise paspesiki. Musabirwe nguva yenyu nemurume. Uri pano here unoita
kushaya hope uchifunga kuti murume ari papi kushaya hope uchiti ari kuyadzana nani siyana nepoto yegogo iwe kana iye achinzwa kuti anda kunamira kuna Rozi siya ikoko iwe tsvaka Jehovha iwe verenga shoko raJehovha iwe inzwa zvinotaura naJehovha aba atiki waye nemashoko akanaka madhawa kuti vakadzi musanyotitsoma iwe pana vakadzi wekuti unotopedza waniita nawo ende nyaya zacho ende murume wangu bva azoti ende paakadzoka pacho ndakamutarisa ndikaona sheti yake kungogara pasi baba nhingira zvinoda kutosiwa utongotarisa ungoti ukatsvaga makudo mugomo unomawana ndo maanogara unomawana ichocho ndocho give us a break please give us a break plus we don't vakadzi toita kuti tinoramira varume kuti ari kuitei kutomumonita ndo zvamunotoita kutosuka mandiro ukaisa foni kuda monitoring spirits sometimes you are at peace wakazvigarira so you are at peace usina kubata foni yemunhu you are at peace usiri kutoziva munhu anoda kutotsurwa munhu ari kuita zvausiri kuda ndafarira shoko ramadhaura vataura kuti vakadzi tsvagai Mwari kwete kusora chitesa nemurume tsvagai Mwari kwete varume kuna Mwari wacho futi vabva nonoka kutiudza prayer point ngaite serious because kuna Mwari kwacho kuno ari kunamatira murume waenda kuna Mwari kwacho Mwari murume wangu kana ari kuendichita itai kuti vasikana vacho vatyoke makumbo itai kuti girlfriend yacho ibva yashadai you know what there's a lot of things that we women are capable of doing that because maybe kukudzwa kunzi tinofanira kurorwa tongoita zvevarume we end up praying for them hausi kuraramira life yako chekuko unozoti pane maprayer points ekuti unofanira kungosvitawika semunhukadzi very true you are praying for your own spiritual growth you are praying for your own financial growth financial freedom no asi panongonzi pane ari kuda muchato vanhu vanodonha anointi yemuchato ikanzizara nevanhu exactly sometimes God is saying you don't need a man you need to look after yourself but murume anozongodiwa ke paupenyu kuitira kukatonhora zvisina kunyepera murume inyaya dzeweather chete anditi ngatobate zvakanaka paweather panenge pa10 degrees zokuteeresa takanopfiza uchandoona next podcast 10 degrees enzati chaya kana hasha dzanenge ndinazo uchanzwisisa zero mama angozoti yaya kumbe kuma1 ende pakaipa dollars aina Master akadonedza EP rake last weekend yatabva yoyi so Master akaita event yake kuchitungwiza ku St Mary's panonzi pa Ground B. This was a free event akaisa stage yake pa ground vaishanda neteam reuners and some artists performed and Apumako they performed and many zvakazongonoitika pastage they got a clearance from the police but yaisa vabvumidza kuti vaex the terminal until after 11 p.m. right engasika vabvumidze but then uza mugate vanodanotonakirwa obviously saka pakazoya police iti no time yenyera seni yakwana no then havana kukwasa kuti vakurukurire mapurisa zvakanaka kana zvaidiwa clearance yavanga isikavatendedzi so Master anga asati atomuzei aperforma pane imwe team angada kuperforma time iyo papa kuintroduce anzani Mad Viper on stage then haana kuzoperforma futi Mad Viper wacho pakada kupinda that's the time yakataka nyaka so pakatozokandwa mabhodhoro pakakandwa mabhodhoro zvokutokuvhiritsa zvemabhodhoro wamwaji pastage pepe pakamhanywa zati yaya vanhu vakatiza vanhu vamhanya zvakazoitika maspika akataka kubiwa anga bagetoka mangwana acho mapurisa akatozoya kutsvagawo maspika on Sunday tsvagawo maspika panaka pakutiswa maspika because maspika kanonyamurwa but zvakaita nezvekuti kudzima kwakaita zvinhu kunonzi pakadzi toda kuchinja magetsi and magetsi auya wachanza generator tiswitchetisa kumagetsi then zvambodzimwa vanhu vawanzwisisa kuti akuda kuchinjwa magetsi then the next thing pakazonzi makazodirwa doro mugenerator apa generator raayiwa bebva ratadza kumuka zvazodai confusion yairika painge uri serious then after that vanhu votaura kuti hamauti apa ndotemeri kusvikachi mapurisa apo anga asina polisi yaive paground paevent for security saka pakati kuti nyakanyaka idzodzo vanhu vakazomhanya nechi but iye Master akazoposta something on his pages akati to all my family fans and friends I would like to sympathize with you all who had come in your numbers to my composition EP launch unfortunately due to circumstances beyond our control
we were not able to launch the album as promised in Zengeza 1, background B. The police had to stop the show as there were thousands of people and time scheduled for the end of the show was 11 o'clock. We are informed that there was also violence and looting of equipment as the people were angry as to why the show was stopped before I had performed. I pray none were injured, and I sincerely apologize for the stress and disappointment caused to you, our loyal fans. Thank you so much to everyone who came through. You showed love, and we greatly appreciate you. The composition EP tracks are now out on YouTube, on our YouTube channel. So, yeah, the time management per stage. Dzinenge dzichide dambudziko kunisa mazimbozi because iye semina ngauzo on the 11 ufuna kwenda sei zvapera aifana zangodzi kuya pa stage as well but atisuziva kuti amboterera marinzi go say, you know, this new EP ra Jamasa pama songs aripo panenonzi yo ndibawa na chiedza, you know, and I'm liking the vibe re Bawa. Yeah, Bawa it seems like it's a good song, that one. And so unofana feel that one. I think it's a good one. And also pani time ekambonetsa nyaya yekumiswa pa stage, remember time na Winky D, you know, achimboza pa stage, you know, poita noise bonetsa perform angole pa stage nzanga ngambomira, you know, but this time is really a bit different from the Winky D case. The issue ya Jamas, I think it was to do with time. You know, if maybe they would overlap. Yeah. But they wakataurana kuti no, we want to overlap. Yes. It's okay to have a good communication between the police officers who are in charge. And I feel sorry for him now clearance. That he's going to pay for, you know, the equipment that was. You understand? Loss ya topo yoga aina kumira kumwisho. Just a mess. But yeah, all the best. I hope we no push your album. Nachibwa mwana na ma royalties akawanda, you know. And pakuto bakuto gamari even Anto Miro na efuti. But moving on to international news. Sean Diddy, I caught Combs, P. Diddy, was 54, a prominent U.S. music mogul, was recently arrested and charged with sex trafficking, prostitution, transportation, and racketeering, accused of running a criminal enterprise to exploit women for over 16 years. Sean Combs allegedly orchestrated elaborate sexual events known as freak-offs, involving drug use and coerced sex. Prosecutors opposed his release, citing him as a danger to the community. Diddy's legal team is seeking a $50 million bail and remains detained ahead of his trial. Yeah, gengaga. You know what? The fact that people had to be given, you know, fluids after a party. Guys. I'm very worried. Like in my mind, if you know what, sodomizing people. You know, I think there was a lot of things happening. There's a video of Meek Mill you know, cooling off the system. That's what people are saying. But he's denying that. Yeah, Meek Mill said he's putting up $100,000 to investigative team to say good any link between whatever is happening in Diddy. It showed up. I'm offering that matter. But evidence Diddy is just overwhelming. Yeah, pane manga changoma meme like zvakuchisa kuti ukangotorwa picture naye and wangopinzwa munya kuti saka wangoenda kaiwe, because remember he has a lot of pictures, a lot of prominent people. Exactly. Even the late Madiba, Nelson Mandela has a picture so you know how social media is like vangoti munhu akanza angokwaziswa ovanza saka yo aenda kumaparty. I think it's like a repeat of you know, this is like the R. Kelly thing all over again. Yes. I remember the time of R. Kelly. Songs were banned on radio. No, a lot was happening. Songs are banned one, but songs are a PDD on my streams. I got to increase an 18.5%. My way. Streaming after Avakusumba. Yes, my streams are so continue, and I feel sorry for the family. And also Casey, you know, Wangambori girlfriend, the proof that's there. But also the FBI is saying on my tips, my freak off side. But it could be the end.
You know, but the issue, I think there was one critical analyzer. The thing that happened at the freak-offs is actually Diddy would put cameras in Yes. there. Yeah. So it's involving mostly prominent figures, a lot of prominent people. Yes, so true. he's basing under the fact that they might not even give him a stricter sentence. Yes. Because there's other evidence. But Vari kutopisa unogona kuzoshama jaji ari kutonga nyaya yanga ari kufreak off. aripo. So Anzi used to do And it. my celebrities, Yes, mahombe Anzi foot. used to do it as like a defense mechanism. As in, that's his analysis. Ningi Not ngaripo. saying it's true. It's analysis yake. Yeah. That is a defense mechanism. Yekuti azoramba ne power. Hey. Imagine you all ndine chinja kuti singaite. Hey. So it means whatever we do to noira. It is that I purchased. No chikozo ta kwaso mtsika sterek. It's just the charges are just extremely It's a lot. serious, and It's if a convicted, lot. it could lead to a long term, And akaonekwa baby, oh you here yakawanda. It Yeah. was how many bottles of baby? I What was that see. for, by the way? Very I was little. no. Baby oil, lubricants. Indakati pangwane something zvanto No, I think it's sodomy. I think it's straight up. Now, Now, other things, I'm just thinking about it. other How? celebrity names are now being dropped in, and like Justin Bieber. Because Justin Bieber, Ndi ari mwana, so Palema one, and also I don't know other celebrities like Asha and Pink. They're popping up. Yeah. Manje, Asha and Pink, they deleted almost every tweet on their pages. And then they were claiming Ansvahekwa. Manje, yeah, Anzi, but they know they're cleaning the, Yeah, but anything, because evidence. But it's not like that. Yeah, it's not like that. Like Olanda isangana naye. Kwete zvikudaro. Zvachaita manje chaingoti podcast ndotongoita zvepodcast. Zvinangopedza. Zvinangoenda. Baby oyu parikupisa vanhu vari kutya. But inini ndichiona hangu nyaya iyi, like you're saying, sure, ichapedza yalinga vanhu vakadase wakawanda. But the thing chiri kundishamiza ita ma-Americans, I don't know how they do this. Pakambozi ada kusungwa bebe. Ndobva yangonzi yazi. Iyakuita my life yake like is those guys were busy investigating him. Ndobva kwam. Ndozopemba unozongotsikwa chete. Unomboza apa unongochipisa maezi 16 years uchita life yako chete. Unozongonzi ndipe kupedzisira ka. Yeah. Auzopabuda. In my words to our viewers, the allegations of organized exploitation highlight how deeply rooted issues of abuse can go unnoticed in powerful industries. It's also a moment of for society to reflect on accountability regardless of fame or status. Yeah, that is true. Yeah. But also, you know what, when I was reading through everything that was happening that P Diddy say, it caught my attention. Do you know what, even muno mtogona tipane nyaya dzinombobuda nzi vanhu kuma BNB uko vanhu vana vari kuendeswa ma BNB vanhu vakawanda vanhu vachivharirana what parties yayo vari kumaita vanhu. But my question is, panada kurepwa here? But I think pakazoitwa investigation. Vanhu vasachwirirana here? Pakaita investigation togona kuswera tadakirwa but zvaP Diddy izvika panogona pari kunzi isexual charge and maybe pozonika kuti vanhu vari koma adults my white porn stars to come and you just understand it's usually kuti maybe it's allowed to do because vanhu vari consent but panogona kuzobuda kanyaya kekuti pane vana vari underage futi vaita se and president vakazviramba ndochinja vakataura kuti komana farisa ni underage pakasainwa wanzi angone 18 years farisa ni underage gore unochema What's not so shameful my BNB? But my question, I don't know. Vari vana vadiki vari kuenda ma BNB. Inyataura underage yakaoma. Because vapana vedu mazoro ma 15-year-old vasikana vakutochimhanya vakomana 16 bafanya nedo nebhebhi rake. So what will happen to a 16-year-old versus a 16-year-old girl? Aipa pakatoipa. What will happen? I don't know. Yeah, a lot needs to be even vacho vakuitozva na P Diddy muno muZimbabwe. Muri kuzvita loki tarisa age vasikana. Enzo said something. Enzo ni mbari muno matina edu iri muno hanzi gataura nemazita. Taura chokwadi, you be surprised. Gataura nemazita. Iwe pane nyaya dzandakadzwa dzemabhembe kuti vasikana ndorotetwa kana 3 times varume varimo kana 6 vachirara muroom 1 vachita sei. But vamwe vacho hamusi kutarisa age yevana. Because 14 years yamazuva ano might be looking like yaya. Exactly. And 40 because a big body. One of my body. Yeah. So I think kana muri kuita zvana P Diddy. One, it has nyorana consent kana moburisana zvitupa. Sainisa munhu bepa pasi. Ukati baby hi imboti ndoni chitupa chako chamo. Chakamera sei. Because so unokwara unonyura but iri kuitika kuAmerica we are still following ma events such as they unfold kuti zviri kufamba sei zvichafamba sei but inyaya dziri kungotityisisawo muma streets. Then moving on to sport, Chapungu Queens were crowned the Hart Cup tournament and they received 10,000 for winning the inaugural
tournament by Prophet W. Magaya. Chapungu won 4-0. Over ZLP members. Wow. Yeah. That's 10,000 is a lot. That is a good game. That is a good game. My queen's are kushita, but Arsenal. Arsenal ndaifunga kuti chawina. Arsenal pane Arsenal neMan City. Ndakazvitaura ndikati Man City zvinotinogwesa kana ku extra time. Man City. Extra time iyo inoda kubva matotika moregezai kana kupusha forward mongoita defense mopaka bhazi pa 10 minutes izozo makarowa defense makomana mopaka bhazi Arsenal yange yatopinda paka bhazi arisi bhora Arsenal yange yapinda aya pepe opaka bhazi because ayo Man City rupisa Arsenal dai kangopaka bhazi sorry but indiri munhu weMan U but makazama ini ndiri munhu weMan U futi saka dze Arsenal handisi kupindira ndiri munhu weMan U pamberi Man U inotiregerera komana but at least last time tatiri nani we're bouncing back, Yeah, you never know. But thank you very much for tuning in. I love it, Davis. Thank you for always supporting the podcast. Rukufara, you're always supporting, reposting, whatever you find on this podcast. Don't forget to share and repost. Nasimane ruchando charutanga. That's 10 degrees. Exactly. Vane vanhu vavo izvo zvinokadlai. Muchita sese isusu vari single totengedu mahita. Pasina kukadla mongozvibata moti mwari ndibatsirei. A big shout out to our sponsors, Beggars Inn. Tunakutenda. Do you know kwani inonzi half quarter? It's a new thing. Quarter half? Yeah. So quarter shouldn't get half. Let me look. I think I've got a picture somewhere. Quarter chaita futi half. Chakaipaka ndikuratidzi. Have it produce panam. Nakumana tsakanonakirwa nequarter. Chinotopisa zvokudaro zvamanje. One thing about Beggars Inn, aunodya. Wachinjwa chiziva South Africa chaimbopisa serek but chauya manje munomu neBeggars Inn. Usando. Ndicho chine chingwa chechere cheche. Chine chine marashin pakati. Ku South Africa cheti chenjere chingwa chebviswa chepakati. Ndauti half quarter. No, quarter. Loaded quarter. Loaded quarter. Loaded quarter. South ichidya. Chenge chiri half chakabviswa chingwa mukati. So chobva chalodwa manje mukati kana batata ma what zvakaloadwa mukati. Can you see this person? Irikuyazoda anditi. So chiita mari. So panenge paine this one Russian, then there's the lettuce, my chips. This one is good. This one is good for you guys. $2 only. $2 with a revive. Imagine with a revive. On top. Top one revive. You have 500 mil. You have a revive. Ne loaded quarter. So this one is our new mouth-watering quarter. Shakarongeka. Just $2, you get your loaded quarter. You should try that one. Mama Dambaga ni Russian, our dollar deals 2 times, but try a loaded quarter. You thank me later. Trust me. Beggars Inn retail stores. Don't forget to like our page as well. Beggars Inn retail stores. So it's two guys. Start with this. Love you. Talk nice, night. It's the little things that make us giants in our industry. We put in that extra mile of service so your car can go that extra mile of performance. Our aim is to make our stopovers feel like home. Giant Petroleum. Limitless energy.